హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్వర్క్స్ తెలుగు. ఈరోజు మనము పాండా మ్యాజిక్ కార్ని అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాము. దీన్ని రైడాన్ కార్ అని కూడా అంటారు. ఇక్కడ దీనిపైన బ్రాండింగ్ ఇచ్చారు, మ్యాజిక్ కార్ పాండా అని. ఇది 3 సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ ఏజ్ ఉండే పిల్లలకి సూటబుల్. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 1199 రూపీస్. ఆన్లైన్లో దీని ప్రైస్ 1500 వరకు ఉంది. నేను అక్కడ కూడా చెక్ చేశాను. దీన్ని ఇప్పుడు అన్బాక్స్ చేద్దాము. లోపల కవర్లో ప్యాక్ చేసేసి ఉంది, బబుల్ షీట్ కాదు ఇది. నేను బయటికి తీద్దాము. దీని నట్ బోల్ట్స్ ఏమైనా లూజ్ అవుతే టైట్ చేసుకునేటందుకు ఇది ఇచ్చారు. ఇది కూడా ప్లాస్టిక్దే, దీంతో టైట్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో బ్యాటరీ ఏమీ ఇవ్వలేదు, అందుకే ఇది సౌండ్ ఏం రావట్లేదు, లైట్స్ కూడా రావట్లేదు. బ్యాటరీ కంపార్ట్మెంట్ స్టీరింగ్ కింద ఉన్నట్టుంది. ఇదిగోండి, స్టీరింగ్ కింద బ్యాటరీ కంపార్ట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఈ పాండా స్టిక్కర్స్ చూడడానికి చాలా బాగుంది, పిల్లలకు నచ్చుతుంది. ముందర చిన్న చిన్న బొమ్మలు పెట్టుకోవడానికి హోల్డర్ ఇచ్చారు. లెగ్స్ పెట్టుకునేటందుకు ఇక్కడ మార్కింగ్ ఇచ్చారు. బిల్డ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. బ్యాటరీ వేస్తే ఇక్కడ కూడా లైట్స్ వస్తాయి. వీల్స్ అవి స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి. ఇది రైడాన్ కారు మెయిన్ పార్ట్. ఈ వీల్స్ తోటే ఇది ముందరికి కదులుతుంది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. Please subscribe my channel.